Another Ukrainian mechanized assault in the Kharkiv region. This time, with tank support. The Russians are in for a surprise. Ой, хорошо, хлопці. Це що за ювеліри? Тяпа, откат! Тяни ход назад. The tank was shelling a Russian trench line to soften it up ahead of a Ukrainian infantry assault. Пошли. The men used the terrain to approach the fortified position. Плюс, двигаемся. Движение! Давайте, рух! Мы подходим, Федя, ты нас видишь? Двигаемся дальше! They soon made contact with the enemy. Федя, у нас контакт, работаем. Плюс, у вас контакт в цій посадці чи в наступній? Федя, сразу после разрыва у нас контакт. Кто? During the engagement, a Ukrainian soldier was wounded. Кто 300? Хата, братан! His comrades immediately Цепляй attempted его. to evacuate him. Тяните на точку. Мы вам будем помогать, мы будем меняться. Давай. But then Russian artillery fire began to rain down. По нам пиздует, сука! Похуй на ножницы. The fire was deliberate, not sporadic. This made the evacuation significantly more difficult. It also forced the Ukrainians to take cover. Fortunately, they were able to take shelter in a captured trench line. The fighting continued. Плюс, и по нам открыт огонь из правой посадки. Yet again, Russian machine gunners caused problems. С толстой посадки справа, пулеметными очередями, плюс контакт спереди, также пулемет. Плюс принял. Зараз будемо тушити висоту. The information was relayed to headquarters. Пулеметчика цього є, той, що там, блядь, сидить між посадками, надо точно. Бригада еще хочет именно. Куда въебать? Все еще ведется огонь, возможно метров 50-100. На 12, правильно? Да, плюс. Fire support was coordinated. Братан, походу нашли, зараз будемо їбати. A drone observed the strike. Нормально, чуешь? Четко. По пулеметчику. Братан, оставь там. The strike brought immediate relief. It also opened a window of opportunity. Братан, якщо є можливість, то можете продовжувати. Ми зараз постараємося праву сторону потушити нам. Потихоньку, да, продолжаем рух. One Russian machine gunner abandoned his position. Перед вами був пулеметчик. Він з'їбався, кинув пекач і з'їбався, як крик. Все, пацаны, он съебался, вперед! The Ukrainians immediately took advantage of it. Де так, все добре. Что там, братух? Все, это ты, братка, понял, мы пришли, братик. Все, вижу. Отправляем, мы их They continued their advance. Inside the trench, they found a number of Russian KIA. Even though the brigade had already censored the footage, I still had to remove parts of it. This version is available on Telegram. Meanwhile, the Ukrainian tank carried out another fire mission. This time, the target was a Russian command post. Был танка прилет? Да, сейчас еще один Я как раз прям в кресте. Второй был прям в кресте? Да, вон. Давай, третий и пока закругляем. Like the previous strike, the attack was coordinated through drone feeds relayed to headquarters. Короче, получилось, что у них там командный пункт какой-то был.
пидоры везде передают, что у них подъебывало всю связь. Все, это работал танк, пацаны, все 3 пострела, все идеально попали. Продолжаем дальше, если будут какие-то важные моменты, я тогда что-то в этот. Добро, хорошо. The target was successfully destroyed. Там тягується, братан. The Ukrainians prepared for the next phase of the assault. Братан, я не знаю. Все, починають їх штурмувати. Блядь, нам треба ломитися туди. Хуй. But another problem emerged. Похуй. Зараз не буде арти. Братуха, там зараз нема арти, в нас є можливість проскочити. Плюс, видишь, проскакивай туда, цепляй комфортно, дружи, и обозначивайте, дружи, что мы там есть. Мы сейчас рисковать. 4 магазина, на. Без води, брат. Their ammunition was running low. Even more concerning, Плюс, Дуда. they had no water left. Єбать, прям стежку в'їбав. To make matters worse, Ух, the Russian indirect fire started up again, давай, давай. and it did so just as the men were crossing an open field. Давай, братан. Давай, давай, The давай. incoming fire appeared to be coming from a 120mm mortar. Братан, по нас плотно 120. Now, finding cover became the priority. Сюда, сюда, сюда. The information was relayed to headquarters. Дальше, дальше рух. Ой, блядь, підарас. Це на 120-ки, блядь. However, they were unable to locate the mortar's position. That left the Ukrainians with only one option: Монтер, пардон, прием. Тоже передай. take cover and wait. В полном БГ, как принял прием. Давай на теж. Although the shelling gradually subsided, it had largely halted the Ukrainian assault. Прикрий, Месі. It also left the men scattered across the terrain. The men regrouped inside a trench. The shelling had done nothing to break their fighting spirit. Плюс, я прийняв. Ми в окопі на те образку затягнулись. Братан, They were already повністю preparing for the next їбаште push туди. forward. Їбаште туди, ми щас от зберемо раму і штурманем їх. This fighting spirit is one of the defining characteristics of the 3rd Assault Brigade. It is also one of the reasons why many observers, including myself, consider it one of Ukraine's most elite formations. Within its ranks exists an almost unbreakable will to fight. On that day, it seemed as though Mars, the god of war, rewarded their Братан, determination Месі, with зі a timely мною, зі gift. мною. Вот радійка. Да. Слухайте, радійка. Як прийняв. The gift was a Russian radio. It would soon prove to be extremely useful. Що там, сильно це в крові жопа чи ні? Rather than simply pocketing it, they immediately began monitoring the enemy radio chatter. Рад. The very first transmission suggested that the Russians were already rattled. Штурмують нас. Russian commanders struggled to account for their own men. Call signs were being called out repeatedly. Equipment was being redirected. Там главное направление, все, давай там укрепляйся, БК, пулеметы, все, бой. Давай. Сейчас карандаши подтянутся тебе. The Ukrainians listened calmly and prepared their next move. Братан! Зараз висувається підкріплення. Overall, the Russians appeared to have a very poor picture of the battlefield. On top of that, they had no idea they were being monitored. Unknowingly, they were feeding the Ukrainians valuable information over their own radio net. Все, їх двох. Где вся рота? Сестребов, где все люди? Пусть Казань расскажет, где все люди. Ми зараз їх попробуємо наїбати. Так, хто русскоговорящий? Видвигаємося на край, я лягаю з пулеметом. Ви мене прикриваєте. Спроси, где все люди, где вся рота? Где вся первая рота? Куда делать? The radio was handed to a Russian speaker within the group, who from that moment on posed as a Russian soldier. He then began feeding the Russians false information, Пошли. and, much like Odysseus, the Ukrainians devised a battle-changing ruse. Ти, друже, право, гранати є? В тебе є? Одна? Єбать, ну стараємося на характері взяти. Я піздую лівий фланг, мені удобно буде перед вами, якщо перекрити.
As they put their plan into action, even they were surprised by how well it worked. Єбать, це канає, нахуй, дай я це сніму, блядь. Єс, ведуться? Передай, со стороны ястреба, двое наших, один 300-й. Не стреляйте. Братан, действуй. Рух. The Ukrainians transmitted false orders over the Russian radio net, luring the Russians out of their positions while telling them to hold their fire. With their guard down, the Ukrainians engaged them. Братан, вони отам справа. It worked remarkably well. Кричи по-русски. The Russians stood no chance. Вижу одного, брат. Слово уйобує. Давай начни потихоньку сипати ту посадочку. As the remaining Russians began to flee, headquarters ordered precision strikes against them. That was the final blow. The Russian battle formation collapsed. Ой, смачно, хлопці, дуже смачно. Да, FPV прилетело, сейчас съебается остаток петухов с 33 выбегает в 32. Думаю, 300 несуть на переправу. Скільки ретрів буде в повітрі? Зорієнтуйте. From that point on, the battle turned into a cat-and-mouse game. The men of the 3rd Assault Brigade hunted down the remaining Russian forces they could locate using drones and precision indirect fire. Форт, ти бачив, яку їбали евакуацію? Вони ремонтують переправу. Їх двоє, два. Щас. Вичекай момент. Щас двох під'їдуть. І можете монку побачити. While many Russians were KIA that day and the Ukrainians captured the positions, many others were wounded. А Месі в жопу ранений опять. І я. Месі, як ти передряга? У мене пару секунд на GoPro. Правильно, все, заебись у тебя. Оно снимало? Да.